جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے میتھس میں وہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے. اور یہ جب ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو ڈاجنگ کروا رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ میں نے پرابلم فیل کیا کہ ود دا سیم ڈیجٹس بچے جب ڈاجنگ کرتے ہیں تو ٹیچرس کہتی ہیں 23 تو بچے اس کی بجائے 32 لکھ دیتے ہیں. تو اٹ مینس کہ ان کی جو پلیس ویلیو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی. تو اس جو ہے پرابلم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں. اور میرا آج کا جو آبجیکٹیو ہے وہ بھی یہ ہے کہ آفٹر دس سیشن اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا نیومرلس ود دا سیم 2 ڈیجٹ نمبرس. تو ہم کس طرح ڈفرینٹ 2 ڈیجٹس کو لے کے تو ڈفرینٹ نیومرلس جو ہیں ان کے بنا سکتے ہیں. لیٹس ہیو اے فن. آئی ہیو میڈ 110, right? 110. So when we will open this, let's count them. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So what is this? This is called 110. So when we put in 110, let's have put in tens column, right? Tens column. Let's see how can we put it. 110, right? 110. And now I have 2 units, right? 2 units. 2 units. So we will put it in units column, right? So we will put in units column. So I have 2 units and 110. Let's see what happened. 1 10 and 2 units. We will write here 110 and 2 units. So 110 and 2 units make 12. What is 110 and 2 units makes 12. So we have the same digits, 2 digits, and let's have fun with these 2 digits. So now what we have? 2 tens. 2 tens. 2 tens. So we will put in the tens column, and then we have 1 unit with us, right? And 1 unit with us. So what will we write in 10 columns? Tell me, how many tens are there? 2. So we will write here in the 2 tens column 2, and in the units column what we have? How many units we have? 1. And we will write in the units column 1. So 2 tens and 1 units make 21. Okay, 110 and 2 units make 12, and 2 tens and 1 units make 21, right? 110 and 2 units make 12. 2 tens and 1 units make 21. Let's repeat it. 1 tens and 2 units make 12, and 2 tens and 1 units make 21. Okay? Yes. Now you will tell me what makes this. If we have, how many tens are here? 2. We have 2. We have 2 tens. We have 2 tens. We have 2 tens. Right. Okay. Now, how many units have here? How many units have here? 1, 2, 3. and 3. Right? 1, 2, 3. We have 3 units in the units column, right? And now what we will write in the tens column? Tell me, students. 2.
Okay. And how many units are here? 3. 3. Okay. So 2 tens and 3 units make 23. 2 tens and 3 units make 23. So let's see how many tens are here. 1, 2, and 3. How many units are there? 1, 2, 3. How many tens are there? 1, 2, 3. And how many units are there? 1 and 2. So what we'll write in tens column? 3. And in the units column we will write 2. Right. And now let's read with me. 2 tens and 3 units make 23. 3 tens and 2 units make 32. Fantastic. Very good. Shabash. Now, let's see you have understood or not. You will tell me what will we make with these one. So, tell me what are these? ये हम साइड पे कर देते हैं. और now we have 1, 2, count with me, 3, 4, 5. So how many tens are here? 5. 5. Okay, tell me where should I put 5?